தெரியாத ஒரு விஷயம்ன்றதே கிடையாது. ஒரு ஸ்டுடியோல முட்டா ஒரு செவுத்துக்கு ஸ்டுடியோல பெயிண்டிங் சொல்றதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கல, இது எப்படி நீ அதுக்கு மட்டும் தான் பாடுவியா, நான் தேஷ்ல அதுக்காக ஒரு நல்ல காம்போசிஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அப்படிதான் ஓடும்னு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ளீட்டா ஒரிஜினலா இப்ப நான் ஒன்னு யோசிச்சு பண்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா வந்து ஐ வில் நாட் agree. Vidimun director is finally making his next film. Salem Meera ma'am, yeah. You have spoken about her in another interview about what big an impact அவங்க லைஃப்ல இருந்திருக்காங்க. Welcome to the show, Girish Gopalakrishnan. It's an outstanding honor to have you, and I wanted to bring you for the show. The main reason was the runaway success of Mookuthi Amman. And obviously, அதுக்கு முன்னாடி இருந்த movies also deserve a lot of credit. And அதெல்லாம் பத்தி பேசறதுக்காக தான் இந்த show. And right off the cuff, I want to congratulate you for Mookuthi Amman. இது bilingual தான் போகுது இந்த interview. And how is the response for Mookuthi Amman and உங்களோட the fun of working in a project like that? Adapati, we'll start off there and then we'll go deeper into the other topics. Can you just talk a little about Mookuthi Amman? Sure. Mookuthi Amman was super fun, like you said. We really enjoyed working on it. Right from the songs to the score, everything was so much fun. That we worked on most of the film during the actual COVID period. So it was a lot of difficulty, but had it been a different kind of film, I think we would have lost our minds. But அது இல்லாததுனால full-fledged comedy. Every time ஏதாவது ஒரு சின்ன காமெடி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், மிஸ்ஸிங் ஆகும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால it was so much fun. And Balaji is a fantastic collaborator. Has a great ear for music, that obviously shows, and that's one of the most important things I think in the film industry, is to work with a collaborator who is very musical. And I think Balaji and the Amman step, we had so much fun. Wonderful. So for Mookuthi Amman veche, one observation that I had, ungaloda career face panni, there is always this criticism nu sollalam or comment nu sollalam about Tamil cinema, which I have also placed, is female leads romba kammi, or female centric movie ndradhu romba kammi. So now the opportunity for a female intro song, or female lead kaga or BGM ndradhu even lesser. ஆனா உங்களோட மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா மெரினா தவிர all the movies so far and the movie that is going to come is a female centric movie. அது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்களான்னு தெரியல. மெரினா தவிர most of it is that, and Netrikan is again Nayanthara ma'am, that's going to be released. Is it any different recording for a female lead? And are you silently breaking that stereotype of அந்த ஃபீமேல் லீட்ஸுக்கு பிஜிஎம் போடுறது, அதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நடக்காத, நீங்க சைலண்டா இது வரைக்கும் பிரேக் பண்ணிட்டீங்களா? உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னது? இல்ல, நான் ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கல. அப்புறம் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா கரெக்ட். பூஜா உமாசங்கர் வாஸ் இன் விடியம்மன், and then Aval had two very strong leads with Anisha Victor and Andrea, and so was Nishabdam this year, and Anushka spearheaded. But like you said, it's about time, I think, and this film actually gave scope to do the traditional slow-mo intro, and then you do a mass sort of a music for a female character who's showing up not as a cop or anything else. அந்த மாதிரி தான் இது வரைக்கும் சினிமால வந்திருக்கு. பட் கடவுளா வர்றப்ப அதை வந்து இப்ப இருக்கிற சென்சிபிலிட்டிஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மியூசிக்கலா அப்ரோச் பண்ணலான்றது இந்த படத்துல தான் எங்களுக்கு அமைஞ்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So I think we had a go. It was a touch and go decision actually. அந்த அம்மன் இன்ட்ரோல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் வருது, நான் கடைசி வரைக்கும் வேற மியூசிக் இருந்தது. Then we flipped, no, it has to be very cool. You cannot pull back on that, and that has to be the layer all through the film nu mudivu pannom. So it started with Mookuthi Amman, I would say, of massifying the female heroine. Correct. அது ஒரு extraordinary step, I think. அது someone like a Nayanthara ma'am obviously added to the grace of the scene and all, and then obviously the music behind is what empowers everything. You tell a story with that, and story in சொல்லும் போது I'll go back to something நீங்களே கோட் பண்ண ஒரு விஷயம். அந்த ஸ்டோரிஸ் எடுத்தும் போது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒரு ஃபீமேல் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது விடியமுன்னு an ஆல்பம் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆல்பம். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் லீட் வந்து
the so-called cliched or stereotyped women role கிடையாது. Someone, you're taking someone out of a prostitution ring, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் லீடு, அதுக்கும் நீங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா ஸ்கோர் பண்ணிருந்தீங்க. Now you're talking about the female lead that falls under every category of definition of how amazing a girl should be. It's just not that we need to follow those rules, but நம்ம எல்லா பாக்ஸஸும் டிக் பண்ற மாதிரி நயன்தாரா மேம் ஒரு ரோல், and the other role was the contrast of it, and both of these were played by extremely powerful women. And the contrast of playing BGMs for these two kind of female lead roles, can you கொஞ்சம் அதை பத்தி elaborate பண்ண முடியுமா? Again, it goes with the story. Vidyuman was mostly about it was silent empowerment, I would say. What she still was within the constructs of the story, which was dominated by very evil men. அதுதான் விக்ரமனோட whole structure. So அப்போ வந்து she was trying to break the whole system in her own way. பூஜாவோட கேரக்டர் விக்ரமன்ல. So அப்போ அது had to be a little more complex, and I think the film as such was 2014ல வர வேண்டிய படம், 2013ல வர வேண்டிய படம் இல்ல, 2020ல வர வேண்டிய படம். நாங்க அப்பவே அதை பண்ணிட்டோம், மியூசிக் வைஸும் சரி, ஐ திங்க் ஃபிலிம் வைஸும். இப்போ வரைக்கும் அந்த படத்தை பத்தி நிறைய அந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. பட் மூக்குத்தி அம்மனை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் கமர்ஷியல் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்ட், ஆல் ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் த கமர்ஷியல் சினிமா we grew up, me and Balaji grew up with, which was the 90s. முத்து, அப்புறம் அருணாச்சலம், இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹீரோவை போர்ட்ரே பண்ணாங்களோ, எப்படி மியூசிக் ஒரு ரோல் பிளே பண்ணிச்சோ, அது எல்லாமே அப்படியே we wanted to bring it back to தமிழ் சினிமா. அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு செம சான்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. எல்லா வெரைட்டியா இருக்கணும், அண்ட் வந்து அதுல எமோஷன் இருக்கணும், ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், அதெல்லாம் சேர்ந்து வர்றப்ப திஸ் பிகேம் அ ஃபுல் கமர்ஷியல் பேக்கேஜ் கம்பேர்ட் டு விடியோமன், which was a boutique story, which I still very value very much, but I think it's more important for the mainstream audiences to know about these little changes that we are subtly trying to make. Correct. Yeah, adu enakku it was a big impact. I enjoyed Video Moon as much. The album was extraordinary, but we'll come back to that. Now வந்து இப்போ one more female lead in your life பத்தி பேசணும், which is Salem Meena ma'am. You have spoken about Salem Meera ma'am. Yeah. You have spoken about her in another interview about what big an impact அவங்க லைஃப்ல இருந்திருக்காங்க, and you growing up in Salem in the foothills of Yercaud Hills and all that. ஒரு coincidental ஒரு fact ஒன்னு சொல்லட்டுமா, and then you go about her impact in your life. Sure. அவங்களோட குரு was also a film composer. Okay. So அவங்க ஜெனரேஷன்ல அவங்க அத பண்ணல, but then she passed it on to you and you became a film composer. So somewhere in that lineage and the film composing is there in உங்களோட school of music. So அவங்களோட impact in your composing and your affinity towards music, இதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? I think she identified that I was musical. ஏன்னா வந்து என்னோட ஃபேமிலியில வந்து வேற யாரும் மியூசிஷியன்ஸ்னு கிடையாது. ஈவன் த ரிமோட் சர்க்கிள் மியூசிக் லவர்ஸ் இருக்காங்க, பட் வந்து பெர்ஃபார்மிங் மியூசிஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது. அப்படி இருக்கிறப்ப இட்ஸ் ஹார்டர் ஃபார் பர்சன் டு கெட் இன் டு மியூசிக் இன் அ பிக் வே. அப்போ வந்து நான் சேலத்துல எங்க அம்மா வீணை கத்துக்கிறப்ப நான் கூட உட்காந்து அவங்களோட பாட ட்ரை பண்ணுவேன். அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி தருவாங்களோ அதை அவங்களுக்கு முன்னாடியே நான் பாடிடுவேன். அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி மீரா மேம் வந்து உடனே வந்து என்ன உடனே கத்து தந்தா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி she took the effort. She really made sure that I was serious about music, which was a very big thing, considering that I was I think I was 4.5 or 5 at that time. It was very young. The one thing that many people அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா பண்றாங்க. அது உங்களுக்கு அது ஐ மீன் யூ ஆர் டூ யங் ஃபார் இட், பட் பீயிங் அவே ஃப்ரம் சென்னை விச் இஸ் வேர் ஆல் த கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் ஹேப்பனிங் எல்லாம், அந்த சைல்ட்ஹுட் ஏஜ்ல சம்மன் லைக் மீரா மேம் மாதிரி இருக்கிறவங்க, யூ திங்க் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கேப்சர் த டேலண்ட்ஸ் அவுட் சைட் சென்னை சீன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? அப்சல்யூட்லி, டேலண்ட்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர், அண்ட் கண்டிப்பா அவுட் சைட் சென்னை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் டேலண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அண்ட்
சென்னையை தாண்டி ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டை தாண்டி கூட அவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. அது தேங்க்ஸ் டு த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இப்போ இமீடியட்டா தெரிஞ்சிருது. ஒரு ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன் எங்க இருந்தாலுமே அடுத்த செகண்ட் நமக்கு தெரியுது. இப்போ இன்னைக்கு கூட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஒருத்தர் இந்தியன் ஐடல்ல ஒன் பர்சன் ஹட் கம் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் and he was belting out phrases which were mind blowing. You can never expect that person. You will think he's trying to sell pani puri to you, but then the second he keeps the hand in his harmonium, that's it, you're blown away. I think அந்த அளவுக்கு talent வந்து ரூரல் இந்தியால இருக்கு. Unexpected talent. The more you think that oh yeah, we've got great talents here, that's just scratching the surface. I think the deeper you go, the more talents you'll get. But the problem is urban இந்தியால தான் வந்து இத எப்படி மோல்ட் பண்ணி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பாத்வே இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் we had to come to from Salem to Chennai with her blessings, of course, because she felt that I would max out in Salem. And அதை தாண்டி எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே வந்து தமிழ் இசையோட தான் வந்து நிறைய ஆரம்பிச்சது என்னோட கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஜேர்னி. ஸோ அது என்னோட அஃபினிட்டி டு லிரிக் அண்ட் மியூசிக்கை வந்து ரொம்ப ஏர்லியாவே வந்து இட் பேவ்ட் வே parallelly with respect to music is what I think changed how I approach எப்படி பாட்டு எழுதுவேன், எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும்ன்ற யோசிக்கிறப்ப அது ஒரு நேச்சுரலான ஒரு விஷயமா அமைஞ்சு. கரெக்ட். So I had another question in mind. அது சீக்வென்ஷியலா அதான் வரணும். பட் நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்னால ஐம் ஜம்பிங். ஓகேயா? அந்த மாதிரி அந்த வாய்ஸ், அந்த டேலண்ட், அந்த வாய்ஸ் வேர் இட் இஸ் அது ஒரு ஐகானிக்கா இருக்கிற வாய்ஸ் விச் இஸ் வெரி ஓப்பன் த்ரோட்டட் அண்ட் இந்த மாதிரி தமிழ் அஃபினிட்டி, இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க சொல்லும் போது ஐ கேன் ஆல்ரெடி ட்ரா an understanding of why உங்களோட மியூசிக்ல வந்து நீங்க சூஸ் பண்ற ஆர்டிஸ்ட்ஸை வந்து இது வரைக்கும் அந்த ஆல்பம்ல எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பேரலல் டிரா பண்ண முடியுது. am I right in making that assumption? பிரதீப் குமார் அண்ணா in his early times, அவரோட வாய்ஸ் அந்த டைம்லாம் வந்து it is not the iconic voice it is அந்த நீங்க பண்ண காதலன் பாரதி ஆல்பம்ல. It was a very different voice when I heard that. And then you're talking about Jairam sir that you have used in 2 songs that much as I know. And then Anthony Dasan Anna in again Bhagwati Baba. And எல்லா சாங்ஸ்லயும் உங்களுக்கு வந்து அந்த that voice is obviously Shushila Raman ma'am and Shilpa and all these artists very open throated. நீங்க சொல்ற அந்த ஒரு I can't use the term raw because they are not raw artists. It's the voices they want it to be as original. அந்த மாதிரி இருக்கிற வாய்ஸஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் அஃபினிட்டி இருக்குன்னு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கரெக்டா? கரெக்ட் தான் எனக்கு ஐ திங்க். அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் மோர் ஆன் த டைப் ஆஃப் சாங். பிரதீப் வந்து இஸ் a phenomenal சிங்கர்ன்றது எங்களுக்கு ஐ திங்க் we both started our journey sort of together. I think it was me, Pradeep, RR, who is now Sean Roldan, and Haricharan. We were all in the same episode in a show called Ragamalika. We were all singers. So 90s அது பெரிய இம்பாக்ட் அந்த ஷோ எங்க லைஃப்லலாம் அது. Right. So அப்ப வந்து that's when we got to know of each other. We were really trying to do something interesting. அப்ப வந்து we were feeding off each other's energies. எல்லாருமே வந்து வெவ்வேறு பெரிய பெரிய குருஸ் கிட்ட கத்துக்கிட்டு வந்த பீப்புள். எல்லாருமே மியூசிக்ல வித்தியாசமா ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட வந்தவங்க. அண்ட் வந்து அப்பல இருந்து எனக்கு பிரதீப் இஸ் a little closer to me thanks to Abhishek Raghuram. Abhishek is a good friend of mine for quite a long time. So thanks to Abhishek, Pradeep became a good friend after the whole Ragamalika stint, which was early teenage times, I would say. Then from that point onwards, we knew that he would really make a big mark in every industry. Probably என்னோட favorite composer and singer Pradeep தான். அது given. So அதனால என்னோட affinity to people who are naturally able to transform that song into something beyond what you have composed. Correct. அதுதான் என்னோட பாரோமீட்டர். வாய்ஸை வச்சு மெஷர் பண்றப்ப ஓகே இது என்னால இப்படி பாட முடியும் டியூனா, என்னை விட ஒரு 100 மடங்கு பெட்டரா யாரால பண்ண முடியும் இதை அப்படின்னு யோசிக்கிறப்பதான் எனக்கு பிரதீப். ஜெயராம்லாம் வந்து கேட்கவே வேணாம், அவர் சும்மா பாடினாலே அப்படி இருக்கு. கரெக்ட். அது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அப்சர்வ் பண்ணேன்.
using these two voices. It was அவங்களோட நீங்க மாத்த ட்ரையே பண்ணல. And I'll come back to that point of using these voices. உங்களோட திலானால நீங்க ஒர்க் பண்ணதை வச்சு I'll come back to that. But நான் வந்து I'm going to go ஒரு கொஸ்டின் டு இனிமே ஃபியூச்சர் கம்போசிங்க்கு எப்படி அது இம்பாக்ட் பண்ண போறதுன்ற ஒரு ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின் உங்களோட ஒர்க் நாவல். நான் படிச்சேன். ஐ ஆல்சோ ஹர்ட் அவள்ல வந்து நீங்க ஒரு டெஸ்டிங் மட்டுமே ஒரு 1 டேக்கு பண்ணீங்க. திஸ் சம்திங் யூ டெஸ்டட் பிளேட் த மியூசிக் டு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். படம் என்னன்னு தெரியாம அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு 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 திரும்பி அதை ட்ரை டு பில்ட் இட் இன் டு த சாங் அண்ட் ஆல் தட். கம்பேர் தட் டு த டைம் வென் எஸ்பிபி சார் நான் ஒரு ஸ்டுடியோலாம் ரெக்கார்டிங் போகும்போது ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடி முடிச்சுன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, எஸ்பிபி சார் இதுக்குள்ள 6 பாட்டு பாடியிருப்பாரு சார் அப்படிம்பாங்க. ஸோ கம்பேர் இட் டு தட் டைம் வென் சாங்ஸ் வர் மேட் much faster. நீங்க பண்ண அப்ரோச் சஸ்டைனபிளா இருக்குமா? அண்ட் டு யூ திங்க் தட் yes, Aval was obviously a standalone now extraordinary album, but அது அந்த எஃபர்ட் தேவையா for every ஆக்சுவலா அவள் பாட்டுக்கு நாங்க அவ்வளவு எந்த பாட்டுக்குமே டெஸ்டிங்னு பெருசா பண்ணல, படத்துக்கு தான் பண்ணோம். படத்துக்கு வந்து வயக்காம் ஆஸ் அ கம்பெனி அவங்க ப்ரொசீஜர் என்னன்னா ஹாரர் எந்த ஃபில்மா இருந்தாலும் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ்ட, how well they react to the film அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபில்மோட ஸ்கோரு ஃபில்மோட ஸ்கேர்ஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் மெயினா வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்களே தவிர ஐ டோன்ட் திங்க் the songs were tested. Probably T-Series does it because test panna it lose, you are trying to change something that's music is an abstract form, correct? Sure 100%. Adu once either it immediately touches you or it doesn't touch you. Idu rendukum nadula irukra zone kedaiyadu. Correct. And நமக்கு பிடிக்காத மியூசிக் இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்கும். தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் மியூசிக். எதுவுமே வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணவே முடியாது. கரெக்டா? ஸோ அதனால அதை ஒரு 100 பேர் டெஸ்ட் பண்ணி 50 பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அதை அப்புறம் 70 பேர் ஆக்கணும்னு நினைக்கிறது மேபி வந்து கொரியன் பாப் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுமா இருக்கும், பிடிஎஸ் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்ஸ்க்கு. பட் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் நம்ம ஊர் மியூசிக் இஸ் சோ டைவர்ஸ் தட் ரைட் ஃப்ரம் ஹிப்ஹாப் தமிழா டு ஏஆர் சார் டு எவ்ரி ஒன் கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட் இன் த சேம் இண்டஸ்ட்ரி வித் ஈக்குவலி huge number of audiences is the greatest thing about our film industry. And நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ சாங்ஸ் வந்து ஸ்லோவா தான் பண்றோம். கண்டிப்பா பாலு சார் இருந்த டைம்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு ராஜா சார் 6 பாட்டு கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் 6 பாட்டு ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிடும், அடுத்த 3 நாள்ல ரீ ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிடும். சத்தியமா வந்து இப்ப இருக்கிற ஒர்க் ஃப்ளோக்கு with the digital workstations and the level of production audience are expecting, அது வந்து I think it's a virtually impossible thing to satisfy audience and ourselves in the first place. Correct. I think workflow change தான் அதை வந்து மாத்திருக்கு இப்போதைக்கு. So I would say yeah. So my next வந்து அப்படியே I jump to the next album. எனக்கு நான் இந்த இது கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிச்சதுலேன்னு சொன்ன விடியமுன் something நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். இப்போ விடியமுன்ல you brought a conductor who has worked with Elton John and probably the leading conductor in the world. Any reason avara kondu varadhukku or any reason that you wanted specifically his involvement in the compositions of Vidiyamun? Actually it was a happy accident. Avaru enoda professor na Leeds la padichappa. So வந்து அவர் obviously he was an untouchable arranger then. நான் படம் பண்றேன்னு சொல்லி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். அவர் உடனே உனக்கு தானே, நான் பண்ணாம வேற யார் பண்ணுவாங்க, நீ டைம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னப்ப அதெல்லாம் ஒரு மேட்டர் இல்ல, நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he immediately agreed to conduct the score. ஏன்னா நிறைய atonal pieces of music அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிருந்தோம் விடியமுன் ஸ்கோர்ல. அந்த மாதிரி we tried a few new things with non-traditional western classical sort of music. So adukku வந்து he was a big expert in conducting an orchestra for those kind of situations. So adukku வந்து we roped him in and that's the specific reason why it had a big impact on the production. அதை தாண்டி நான் சொல்லுவேன், என்னோட லீட்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக்ல என்னோட ஒர்க் பண்ணவங்க, எனக்கு டீச் பண்ணவங்க எல்லாருமே அந்த ஆல்பம்ல இன்வால்வ் ஆனாங்க பெருசா. அண்ட் நான் அங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ரூம்மேட்ஸ் எல்லாருமே, பிகாஸ் you are in this such a rich atmosphere. அந்த மாதிரி சென்சிபிலிட்டிஸோட மியூசிக் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் கிடைச்சோன்னு I immediately jumped onto it. That's why there is no relation between Marina and Vidiyamun was like a pet project that I wanted to set everything aside and just do that film.
which is what I did at that time. வியர்ட்லி இனஃப் பெண்ணேல வந்து நான் அந்த பாட்டுல நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒரு தபலா இல்ல. அண்ட் அந்த பாட்டுல அது இருந்தது. பட் அது வந்து எனக்கு அது அது அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் தோணவே இல்லை. இது I don't know if I can draw that parallel, but there was one other composer in Tamil music who always did it. But எப்படி அது அழகா இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா எக்ஸ்ட்ராடினரியா அழகா இருக்கும் அவரோட கம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம். அது வந்து வித்யாசாகர் சார். Is there any kind of influence of Vidyasagar sir in உங்களோட composition and உங்களோட music? Absolutely, I'm a big fan. And எல்லார் மாதிரி அவரை மாதிரி மெலடி பண்ண, அவரை மாதிரி யோசிக்க, one of the most original composers of the of the current generation, I would say, who are still there, who still carry the baton that MSV sir passed on. அது இன்னும் ஒரு ஃபிளிக்கரா இன்னும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குது வித்யாசாகர் சார்னாலதான். ஸோ கண்டிப்பா வந்து massive influence in everything, right from melody making to very interesting என்ன சொல்றது unconventional instrumentation. அதெல்லாம் அவர் பயங்கரமா பண்ணுவார். So I really love this music and like everyone else. Yeah, அதுலயும் நான் இன்னொன்னும் பண்ணேன். everything in recording, at least நீங்க நான் பார்த்த போட்டோஸ்லயும் வீடியோஸ்லயும் வச்சு there is not one thing that you don't touch ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள. எஸ்பிபி சார் ஒரு இன்டர்வியூல வந்து கேட்டபோது, I mean he is passed away obviously, but I'm making a lot of his references. எஸ்பிபி சார் சொன்னாரு, there is only one artist who will do everything. ஒரு மியூசிக்னு போயிட்டா எல்லாமே பண்ணிடுவார் அவரு, அது வித்யாசாகர் சார். ஐ மீன் அவர் இளையராஜா சார் சொல்லாததுக்கான பிகாஸ் வி நோ த ஜீனியஸ் ஆஃப் இளையராஜா சார். பட் அவர் வித்யாசாகர் சார் வந்து தெரியாத ஒரு விஷயம்ன்றதே கிடையாது. ஒரு ஸ்டுடியோல விட்டா அவர் செவத்துக்கு ஸ்டுடியோல பெயிண்டிங் கூட கத்துப்பாரோ அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுவும் நீங்க தானே டிட் யூ கான்சியஸ்லி ட்ரை டு லேர்ன் எவ்ரிதிங் இன்சைட் த ஸ்டுடியோ பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் வித்யாசாகர் சார், ஆர் ஜஸ்ட் அது ஈஸியா? Personal anecdotes from Vidyasagar sir, not personally by myself, but because his son works for me for the last 2 films. His son extremely talented, his name is Harsha. Okay. So our vandu I get a lot of anecdotes from him, how he did certain things, and also people who work with me also have programmed or arranged for him in some way. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, அவருக்கு வந்து இருக்கிற 1000 சாஃப்ட்வேர்ல எந்த நாப் எங்க இருக்குன்றது வரைக்கும் அவருக்கு அத்துப்படியா தெரியும். ஆனா அந்த ஹார்மோனியத்தை விட்டு அந்த பக்கம் வரமாட்டார். ஃபுல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவாரு, எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவாரு கிளீனா. ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல ஒர்க் பண்ற பீப்புள் வந்து வெரி வெரி லெஸ், ஐ வுட் சே. No, you can just அதான் ஹர்ஷா வில் சே, என்னடா கோவிட் டைம்ல அப்பா என்னடா பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டா, அப்பா வந்து இது என்ன ஸ்டார் வார்ஸ் சிம்பனியை வந்து திருப்பி தலைகீழ எழுதி பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம எல்லாம் இனஃப் பண்ண மாட்டேங்கிறோம், ரொம்ப வேஸ்ட் பண்றோம் டைம்ன்ற ஃபீலிங் வரும். சோ அந்த அளவுக்கு ஜீனியஸ், complete genius. Yeah. Talking of geniuses, I want to go into your next 2 very impactful creations. தில்லானால உங்களோட த தில்லானா, which is GGR sir's pet project for லால்குடி sir's 70th, அதோட உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் and உங்களோட the path of working on it, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தில்லானா was a big undertaking. ஏன்னா ஆக்சுவலா வந்து கிருஷ்ணன் சார் கேட்டப்ப, கிரீஷ் நீ ஏதாவது பண்றியா இந்த அப்படின்னு எப்ப கேட்டாருன்னா, ஜனவரியில கேட்டார். ஐ திங்க் லாஸ்ட் நவம்பர் கேட்டார். அப்ப he wanted to do something like Kadal and Bharati with Lalgudi sir's compositions, to be premiered in Shanmugananda Hall and Music Academy, 2 venues. அதுல லைவ் மியூசிஷியன்ஸோட ஒரு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸா ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் கேட்டார். தென் we obviously couldn't do it because கோவிட் எல்லாமே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சரி கிரீஷ் இப்ப என்ன பண்ணலாம், நீ ஏதாவது பாடுறியா அப்படின்னு கேட்டார். இல்ல சார், நம்ம வேற மாதிரி ஒண்ணு பிளான் பண்ணோம், அது பக்கத்துல வரலன்னா கூட கொஞ்சம் அதை வந்து ஒரு ஃபீலிங்கா ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுத்த மாதிரியாவது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும், ஒரு ப்ரொடக்ஷன். அப்படி பண்ணலன்னா it will not make sense, and I strongly felt. And Krishnan sir and Vijayaka both agreed that that would be the best tribute in considering the circumstances that we are in to Lalgudi Mama. And அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் தில்லானா ப்ராஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அதாவது ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் ஜெனுவின் விஷயம் ஒண்ணு பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு பெரிய மேக்னெட்டா ஃபார்ம் ஆயிரும்.
Correct. You will see 100%. so many people just attracted to that idea just because of the purity of that idea, purity of Yeah. the essence of that, what you are trying to do. Just for Lalguri sir, Zakir Bhai la, the way he came into the project was really astounding for all of us, where he said, Wow. let me give you a small example of why Zakir Bhai playing was a big deal. There were the big forest fires in this, I think it was ஆமாமா. எங்க நார்த் கேரோலைனா, அங்கேயும் இருந்தது, வெஸ்ட் கோஸ்ட்லயும் இருந்தது, கலிபோர்னியாலயும் இருந்தது. There was also one. California, I think he lives in near San Jose somewhere. Okay. So Okay. அவருக்கு வந்து a person who is 70 plus has to travel when the air is super hazardous, you cannot go out. அதை தாண்டி அவர் வந்து இல்ல இன்னைக்கு நான் பண்ணி ஆகணும், Wow. I want to do this for லால்குடி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கரெக்டா அந்த 1 மணி நேரம் அவரோட ஸ்டுடியோல வந்து வாசிச்சு எங்களுக்கு வீடியோ செட்டப் எல்லாம் பண்ணி பொறுமையா ஆடியோ எல்லாம் இது பண்ணி கேட்டு பண்ணி போயிருக்காரு. ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இதுக்குள்ள நடந்ததுன்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் மைண்ட் பாக்லிங் ஃபார் அஸ் தட் த வே ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேம் டுகெதர் அண்ட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் who featured in it எல்லாமே immediately they were like yes we will do this for Lalguri sir, we will do immediately, no second thoughts. And எல்லாம் வீடியோக்கா இருக்கட்டும் ஆடியோக்கா இருக்கட்டும், we wanted to get really good quality as well, because if I am putting my name in, the production has to be top notch. And thanks to, I would say, my family in the UK, that's Milap Fest. Whatever crazy idea I come up with, they are immediately like, yes, that's crazy enough for us, we'll back you. Obviously they came on board, and thankfully we were able to pull through and do the video in such very trying circumstances. Yeah, and the collection of artists, Bombay Jayashree ma'am, Abhishek Raghuram, Kaushiki Chakrabarti, these are artists individually. Avanga aalukku, if they sang 3 hours, there are still listeners to sing, and then you put them in a 8-minute, 10-minute video. This is mind blowing. The level of effort that had to go into it. Adukku periya congrats. Na Lalguri sir padi pesadadhukku kaaranam, I have a question that lead up to the last Lalguri sir. Okay. So adukku munadi my next album is this also I want your suggestion on it. Kadal and Bharatila, it's one of the finest albums in recent times. Avlo beautiful use of vocals, symphony. The Madras choir has worked on it. In Kadal and Bharati, did they work on it? No. Kadal and Bharati, they didn't work. It was the New Zealand symphony. New Zealand symphony, yeah. Players from New Zealand symphony. Yeah, and நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்பம், அதுல ஒரு சாங்குக்கு நீங்க கீழே நினைறதின்றதுக்கு வந்து கீழே கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, I came here after I listened to people sing it in Super Singer அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Why off the cuff, why do you think individual albums as extraordinary as that doesn't get the mileage it deserves? Not that it's not as good as something, but it deserves a lot more mileage. It needs to be in every platform. And அதுக்கு ஏன் அது அப்படி இல்லைன்னு do you have any? Actually நாங்க அது பண்றப்ப நாங்க ரொம்ப நைவா பண்ணிட்டோம்னு நான் சொல்லுவேன். Okay. Now இப்போ மியூசிக் பண்றோம், அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போடுறோம்னா அதுக்கு 2x வந்து மார்க்கெட்டிங், 3x வீடியோ, and then 4x to milk every little bit of what you do with it. Your understanding was very primitive at that stage for us, where we didn't know if the audience for that kind of music that we made existed online yet. Correct. Because that was still a little different for 2014. 2020 now, every different kind of music ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா வந்து பிரதீப்போட அருணகிரி பெருமாளை ஆல்பம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி மியூசிக்குக்கும் இவ்வளவு பெரிய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே தெரிய வந்தது. நாட் தட் இட்ஸ் ஹியூஜ், இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்கேல் அப் வித் பாப்புலர் மியூசிக், பட் இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் கண்டிப்பா. நாங்க நைவா அதை அப்ப பண்ணிட்டோம். சுத்தமா ஒரு நியூஸுமே இல்லாம, ஒரு விம்பர் கூட இல்லாம. அது ஆக்சுவலா நாங்க பண்ணதுக்கு காரணம் பாரதியார் நினைவு நாளுக்கு பாரதியார் இல்லத்துல ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆல்பம். அவ்வளவுதான். நாங்க ரொம்ப என்ன சொல்றது, low expectations and the most problematic humility that most South Indian musicians have. அதோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு வர அவ்வளவுதாங்க. நாங்க ஏதோ பண்ணிருக்கோம், ஏதோ நல்லா இருந்தா கேளுங்க, அந்த மாதிரி நாங்க பண்ணிருக்கோம்.
கரெக்ட். ஐ மீன் பட் கான்ட்ராஸ்ட் டு தட், அந்த நைவிட்டி ப்ராபப்ளி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன் சவுத் இந்தியாவுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா அது லால்குடி ஜெயராமன் சார்னு ஐ வுட் சே. பிகாஸ் ஹிஸ் தில்லானா ஆல்பம் எனக்கு என்னோட சைல்ட்ஹுட்ல த மோஸ்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல் கேசட் இன் மை லைஃப்னா எனக்கு அதுதான். கர்நாடிக் மியூசிக் கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அதை பிளே பண்ணிட்டு இருப்பாரு கார்ல. அது something was just magical. And now when I grew up to learn அந்த மாண்டு திலானாவும் அந்த தேஷ் தலானாவும் என் மைண்ட்ல அப்போ என்ன 20 years பேக் நான் கேட்டது அந்த சங்கதி எல்லாம் ஓடிண்டே இருக்கும். பட் ஆப்வியஸ்லி என்னால ரெப்ளிகேட்லாம் பண்ண முடியாது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்பம் அது ஹிட்டான ஸ்கேலுக்கான எனி ரீசனிங் யூ திங்க் ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு இதை நம்மளால இப்போ ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியல? தட் வாஸ் தேர் எவ்ரிவேர் அட் தட் டைம் இல்லையா? No, Lalgudi sir scales up with Mozart and others. That's how I look at him as a composer. He's like beyond generations irupangalla and the category. So Mozart எங்கயோ பேப்பர்ல கிறுக்கி போட்டு ஒரு மியூசிக் இருந்தாலும் அந்த மியூசிக் யாரோ எடுத்து எங்கயோ வாசிச்சா உடனே வந்து அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் வருவாங்க. அப்படிதான் லால்குடி சார் தூக்கத்துல எதையாவது ஸ்கிரிபிள் பண்ணிட்டு அப்படி போட்டாலும் அதை எடுத்து நம்ம பாடணும்னா அது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அவர்லாம் வேற லெவலுங்க. அவர் வந்து நம்ம இந்த கேட்டகரியிலேயே சேர்க்க முடியாது. அதோட பியாண்ட் எவ்ரிதிங். கரெக்ட். அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நான் வந்து ஐ டோன்ட் நோ சொல்லாமா தெரியல. பட் ஆனா அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நான் வந்து நீங்க பார்த்தேனே மூக்குத்தி அம்மன் பேக் டு த லாஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ஆல்பம் வந்து கமனாசிரமத்துல தானே போட்டிருந்தீங்க. பேஸ் ராகம் கமனாசிரமம் தானே. பேஸ் ராகம் ஆக்சுவலா ஃபன்லி இனஃப் எவ்ரிஒன் ஹாஸ் a different interpretation because நான் ஒரு பர்టిక్యులர் ரேஞ்ச் ஆஃப் நோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதுல நான் என்ன இன்டென்ட் பண்ணேனோ எல்லாரும் அத மியூசிக் அனாலிசிஸ் பண்றப்ப everyone seems to have a different understanding of the composition itself, which is actually fascinating to me. My intention was when I use classical in films, I do not want to stick to the raga scalar என்னால அப்ரோச் பண்ண வேணான்னு பார்ப்பேன். எனக்கு I really love what A. Rahman sir does with classical music. Correct. Because he never approaches it in a scalar way. Correct. இந்த ஸ்கேல் மேல கீழே போயிட்டு வந்துட்டா இதுதான் இந்த ராகம் அப்படின்றது இருக்காது. ராக லட்சணத்தை ராக பாவத்தை ஒரு ஃபேஸ்ல கொடுப்பாரு. அப்படியே ராகம் ஸ்விட்ச் பண்ணுவாரு, வேற ராகத்தோட பாவம் அதோட எசன்ஸ் அப்படியே இருக்கும். So I wanted to sort of bring that mood, but obviously there is this Lalgudi blood running in the veins. அது வந்து அலோவ் பண்ணாது சில விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப ஆஃப் த கப்பா பண்ண. ஸோ அதனால I went with the mood, but still tried to marry it in an interesting way. Actually, this brings me back to an anecdote that Lalgudi Mama said. Ninnayeradiendre I always used to play around with that scale. That's not strictly Sarasangi. He'll say, நீ பண்றது சரசாங்கி இல்ல, அது நளினாங்கிடா, நளினகாந்தி சரசாங்கி. So எனக்கு இந்த மாதிரி hybridization of ragas, but trying to find a in-between zone between these two things, அது பண்றது I really like doing in my own work. So அதுல எனக்கு மாட்டின ரெண்டு ராகம் வந்து கோசலமும் ஹம்சானந்தியும் தான் இதுக்கு. Okay, you made a mix. Okay. Perfect. So அது ரெண்டுத்தோட hybridization I would say. You can go to Gamanashram, there are different people who think it's Puriya and Kalyani. There are a lot of people who have different interpretations, and the only one person who picked up the one twist I brought into the second charanam was Palakkad Sriram. He did a live stream where he picked up the Shruti Bedam Bagulabaranam thing that I did in the second charanam. நான் observe, I listened to it so many times. I probably missed it. நான் அது கமனாசிரமன் போனது எஸ் சரி நம்ம பேஸ் இது சம்பூர்ணமா ராகமா எடுத்துட்டோம்னா ஏதான காம்பினேஷன் அதுக்குள்ள விழுந்துரும்தான் I framed the question out of it. But in the back of your mind, உங்களுக்கு வந்து அந்த the genius of Lalgudi sir, he always had this thought process, which Tanjavur Shankarayar sir also had, was I will take the ரொம்ப அன்காமனா இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துலலாம் பாடக்கூடாதுன்னு இருக்கிற மாதிரி ராகம், இந்த இமோஷன்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ராகத்தை எடுத்து அதுக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்தது. சங்கரையர் சார் வந்து
எங்க அப்பா சங்கரே சார் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுனால சங்கரே சார் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து வென் யூ வாஸ் கம்போசிங்லாம் சொல்லுவாரு, இது எப்படி நீ அதுக்கு மட்டும் தான் பாடுவியா, நான் தேஷ்ல அதுக்காக ஒரு நல்ல கம்போசிஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவர் தாட் ப்ராசஸ் அப்படிதான் ஓடும்னு சொல்லுவாரு. அண்ட் லால்குடி சாரோட திலானாஸ் நம்ம எடுத்தோம், ஆல் இஸ் காம்போசிஷன் எடுத்தோம்னா ஆஃப்டர் தட் காம்போசிஷன் நம்ம அசோசியேட் பண்றது அந்த காம்போசிஷனோட தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் டு மேக் இட் its own emotion, not the emotion that has been given to it before. ஒரு ராகத்துக்குன்னு உங்களுக்கு அது is it a strong feeling that you carry? No, absolutely, because when you grow up with, because I think I was one of very few people who learned from Lalgudi sir from a very young age. I think I was 8 when I started, and he was experimenting a lot with teaching us. Wow. அவர் வந்து நிறைய சர்லி வரிசை ஜென்ட வரிசை அதெல்லாம் அப்படியே தூக்கி போட்டார். Straight I started with pentatonic scales. Wow. So he was always breaking how teaching could evolve with us. So எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் டீச்சிங் லெவல்லயே நடந்தாச்சு. ஸோ எங்களுக்கு நார்மலே வந்து வேற மாதிரி. ஸோ அதனால we actually didn't know what இது ட்ரெடிஷ்னலா இந்த எமோஷன் இதுக்கு தான் அசோசியேட் ஆகணும், அதுக்கு தான் அசோசியேட் ஆகணும்ன்ற ஒரு விஷயமே எனக்கு வந்து ஒரு 17-18 வயசுல தான் வந்து ஓஹோ இப்படிதான் ஆக்சுவலா பாடணுமா, ஓஹோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயமான்றது அப்பதான் எனக்கே தெரிய வந்தது. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ராதர் த ரிவர்சல் ஆஃப் வாட் we usually undergo when we start to know about music. So அதனால it felt like yes, at the back of your mind you always know all these things. Correct. And when you start to do something, it immediately falls into place. That's I think the beauty of being with him for 14-15 years. Falls into place la my probably the last question about things that you have already composed, using Aruna Sairam ma'am in the Mookuthi Amman அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் சாங் அவங்க ஏற்கனவே ஒரு ரன்அவே ஹிட், அவங்களோட தர்பார்ல அவங்க பாடின காலிங்க நடத்தின ஒரு ரன்அவே ஹிட், that probably gave identity to that type of a song. அதோட சிமிலர் ஸ்டைல்ல நீங்க ட்ரை இருந்தது இன் மூக்குத்தி அம்மன், பட் அது யாருமே நோ ஒன் brought that comparison and this was its own hit. உங்களுக்கு அந்த ஃபியர் இருந்ததா, எல்லாரும் காலிங்க நடத்தின மாதிரியே வந்திருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு அந்த ஃபியர் இருந்ததா அந்த சாங் கம்போஸ் பண்ண? எங்களுக்கு whenever you take a reference and convert it into your own, it ceases to be a reference. That's the beauty of what genuine inspiration can do. Correct. So இது ஒரு வாட்டி ராஜா சாரோட ஒரு கான்செர்ட்லயும் சொல்லியிருப்பாரு, இஞ்சி இடுப்பழக வந்து வேற ஏதோ ஒரு ஹிந்தி பாட்டு ரெஃபரன்ஸா கொடுத்தாங்க. அப்புறம் அதை இவர் லைட்டா மாத்தினாரு. அப்புறம் பாட்டா முடிச்சப்ப அது வேற பாட்டு இது வேற பாட்டுன்ற மாதிரி வந்து முடியும். ஸோ ஐ திங்க் if we are serious enough with what we want to do with the music that you are making there, I think whatever you take from wherever will find its own journey and it will become its own thing. 100%. மியூசிக் ஓட எசன்ஸே அதுதானே. ஐ ட்ரூலி பிலீவ் இன் தட். இது அதாவது கம்ப்ளீட்டா ஒரிஜினலா இப்ப நான் ஒன்னு யோசிச்சு பண்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா வந்து ஐ வில் நாட் அக்ரி, பிகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் ஃபால் பேக் ஆன் what works with a lot of people. And if you are getting someone like Aruna ji to come in and do something, it has to be her people should already know that this is what they are going to expect, a powerful performance. Now where can we do something different on top of that powerful performance? See, இது unconventional zones la கொண்டு போனதும் நான் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலா எனக்கு ரிலீஸ் ஆகாத ஒரு பாட்டு ஆண்டனி தாசன், அவர் எவ்ரி டைம் எனக்கு போன் பண்றப்ப சார் எப்ப சார் அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டேன். அப்புறம் பகவதி பாபா அந்த அப்ப வந்து அவரை வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பியூர் கிளாசிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கிற ஒரு பாட்டு பாட வச்சிருக்கேன். அதுவுமே வந்து ஐ ஹவ் டன். பட் இதுக்கு நாங்க பண்றப்ப சிச்சுவேஷனும் சரி, அங்க என்ன கிரியேட் பண்ணோம், அந்த எனர்ஜி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணோன்னு இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து மதுரை வீரன் தானே பறவை முனியம்மா பாடினது. அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் கிட்ட வர்றப்ப செம்ம எனர்ஜியா ஒரு பாட்டு இருக்கணும், பட் வந்து கிளாசிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கணும். அப்ப எங்களுக்கு இமீடியட் கோ டு பர்சன் வந்து அருணாஜி தான். சோ அப்ப அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல பிளஸ் she adapted to this, she made it her own. அது அவங்களுக்கே வந்து மாத்தியாச்சு. அவங்க வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி கொண்டு வரப்ப அது சூப்பரா ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க்
ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஃபுல்லா பண்ணது சண்டை அலங்கரி. ஆஃப்டர் தாட்டா தான் ஐகிரி நந்தினி ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஓ ஓகே. தமிழ்ல தான் பண்ணோம். பழைய தமிழ் சவுண்டிங்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாவிஜெயிட்ட லிரிக்ஸ் வாங்கி பண்ண ஒரு ஒரு பாட்டு தான் இது. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி சண்டை அலங்கரி ஆடியோவா இன்னும் பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. ஐகிரி நந்தினி படத்தோட ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா there is this 1400-year-old shloka that's in our conscious all the time. Immediately you disassociate and you go into the feel of that scene. So correct. It is a win for us. Yeah. இது உங்க ஹிட்ஸ் எல்லாம் we spoke about. Now the next one, நெற்றிக்கண், அது ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சா? How is எப்படி ரிலீஸ் எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டு? ஓகே, we are shooting now. எல்லாம் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் தாண்டி ஒரு ஷூட்டிங் முடிக்கிறது இப்போ ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸா இருக்கு. ஸோ அதையும் தாண்டி the team is braving through and we are hopefully coming out very early next year. So wow. Yeah, we are aprom the rest of the projects that are on the pipeline. Any insight into that? Vidiumun director is finally making his next film. Wow. Which is good news, and it's a fantastic script. Vijay Antony is starring in it, which will be a very unlikely, talking about unlikely combinations. Anthony Dasan singing classical is akin to Vijay Antony starring in a Balaji Kumar film, which is very different sort of mold, and it's a really superb script. Musicum பயங்கர, we've gone crazy, I would say. We've already gone crazy. I think we'll be one up on Vidiumun for sure. So that is very exciting. That's happening now. Then there's this very nice, simple, good messaged film that I'm doing, which is Evam Karthik's directorial debut called Senior Heroes. Very nice, cute story between a grandfather and a grandson. Bhagyaraj is acting. So that's a very nice film. Album it's purely hip hop. There are no melodies at all. Nice. Which is quite nice. So doing a lot of interesting fun things. Idellame I started before COVID. Wow. So all these were supposed to release during the summer, but I'm just finishing my commitments that I made before COVID, before moving on to the new ones, which I'm in talks. Beautiful. நீங்க அந்த ஆல்பமும் வந்துச்சுன்னா there is almost no genre of music நீங்க கை வைக்காததுன்னு இருக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 படத்துலயே. So that will be quite a portfolio to have. It was great talking to you. We look forward to even having you back. Thanks for spending this time. And I would have spoken to you for the next hour or more, but thanks a ton for making this time. Give us even more amazing music. We look forward to all the great music that you're already doing. Thanks for it, Girish. Thank you so much. It was a really lovely talking to you. Some very nice, interesting conversations. Thank you. I hope you are able to edit the best portions. Sure. Thank you.